Bona nit i benvinguts al Barcelona Festival of Song. Aquesta nit tenim un programa molt especial en directe des de la ciutat de Medellín, Colòmbia, on el multiinstrumentalista i compositor Fernando Mora Ángel presentarà un programa per a cordes de música dels Andes colombians. Fernando interpretarà la guitarra, la bandola i també el tiple, l'instrument nacional de Colòmbia. Fernando, a més de ser un músic excepcional, és un enginyer i per ell la part tecnològica és tan important com la part musical, és un tot. Ell ho explicarà millor. And welcome to our international viewers. Welcome to the Barcelona Festival of Song. Tonight we have a program all the way from Medellín, Colombia, where the multi-instrumentalist and composer Fernando Mora Ángel will perform a program for strings with music from the Colombian Andes. He will perform the guitar, the bandola, and the tiple, the national instrument of Colombia. Fernando, besides being an exceptional musician, he is also an engineer, and for him, the technological part of the performance is as important as the musical part. He will explain it better. So let's welcome Fernando to the Barcelona Festival of Song 2020. Enjoy! Good afternoon. Welcome to this concert and thank you for your presence. To make this space more enjoyable, I want to tell you about for each work. Since the majority of public is English speaking, I will use this language, but sometimes I also will speak in Spanish because I can to reach a more suitable audience. Buenas tardes para todos los que me escuchan desde Colombia y cualquiera la hora que ella sea, un buen día, una buena noche para todos los que me escuchan en algún lugar del mundo. Es un placer y un honor estar hoy compartiendo mi música con todos ustedes. As a part of my performance, while I play, I am performing of the production of video program live. I am going to add subtitles. I'm going to manage the cameras. I do the streaming all for my bedroom in Colombia. If something goes wrong, I beg your pardon. Estoy haciendo un doble papel. Estoy haciendo de concertista y también de productor de este concierto en directo, manejando las cámaras, manejando el intercambio entre cámaras, las escenografías y todas estas cosas. Así que esperemos que todo salga muy bien y empecemos entonces con nuestro concierto. This is the tiple, an instrument that in the music of Colombian Andes is used to accompany bambucos and pasillos, two genres of Andean music. This instrument has 12 strings grouped into sets of 3 and has a great potential as a solo instrument. Este es el tiple. Dicen que nuestro instrumento nacional, sin embargo eso es injusto porque Colombia tiene muchas regiones y este es el instrumento más representativo de la región andina, pero tenemos otras regiones como por ejemplo el Pacífico, en donde tenemos la marimba de chonta, o el norte del país donde tenemos gaitas y cañas de millo. Entonces decir que el tiple es el instrumento nacional es un poco correspondiente a un proyecto de nación que se articula desde el centro del país y no es lo más justo. Bueno, este concierto va a tener obras del maestro Luis Uribe Bueno que forman parte del archivo del grupo de músicas regionales, el grupo de investigación músicas regionales en el cual yo trabajo en la Universidad de Antioquia y que el maestro nos dejó cuando murió. The first work I will perform is a pasillo. That is a part of a collection of reading melodies that Luis Uribe Bueno left as a part of his legacy. It is not original for tiple, like any of the works that we hear in this concert. We have not found an explanation for the date that is titled,
It is possible it corresponds to the date that will be composed. 17 de enero means January 17th. como el público se dio cuenta, hay un problemita con una de las cámaras y voy a resolverlo. A ver qué pasó.
As you know, when we try to perform and produce, we have problems, and I try to solve it and to continue. Okay, the first piece is Pony. Pony is a small horse. This work is a part of the same arcade of melodies written by Uribe Bueno, and is also a part of the collection that we have in our researching group at the University of Antioquia. By version, I use some extended techniques, such arpeggios in artificial harmonics, and the breeze effect, named in Spanish brisa, as well as other typical or idiomatic of the tiple, for example, the aplatillado. The word aplatillado means cymbal or hi-hat. Okay, let's begin with Pony.
obra que voy a interpretar a continuación se llama Pupo. Parece ser la primera obra que escribió el maestro Luis Uribe Bueno. La hizo cuando era un niño y solamente fue una melodía, por cierto, inacabada, que llegó como parte de ese acervo que tiene nuestro grupo de investigación. Yo, a partir de esa obra, escribí esta obra para guitarra. Vale la pena decir que todas las obras que estamos interpretando del maestro Luis Uribe Bueno son mis versiones para guitarra y mis versiones para tiple. De alguna manera es un trabajo de co-composición con ese maestro que tanto admiro y al cual le debo una buena parte de lo que soy. Apparently, this is the first work made by Luis Uribe Bueno. He did it, I beg your pardon, when he was a teenager, and in its original version is only one melody. I am going to interpret my version for solo guitar, which is also used for some of my own techniques that extend the possibilities of the classical guitar, such the use of this finger as a capo, in the way that made the cello players. Okay, let's begin.
La palabra corazonada se parece como a presentimiento o algo así, y es el título de la obra que interpretaré a continuación. Esta es una obra originalmente escrita para trío instrumental andino colombiano, es decir, bandola, tiple y guitarra, y esta es mi versión para guitarra sola. También es una obra del maestro Luis Uribe Bueno, y desde luego, como todas las obras en este concierto, todas son estrenos. This is a work that was originally written for an instrumental trio of bandola, tiple, and guitar. My version for solo guitar is a reinterpretation of the original version. Corazonada, in Spanish, means hunch.
was the first part of our recital. I have now one technical problem, technical issue. I beg your pardon, and I need 2 minutes to solve it. Thank you. 2 minutes. Let's continue. The second part of this recital is for my own compositions. I share with us 4 compositions, some for guitar, some for tiple, and some for charango. The first one is Pequeño Torbellino in re. The words that are part of the second part of this recital are for my own. I seek to experiment with sounds, shapes, melodies and harmonies of the Andean music of Colombia. The first piece that I place is a torbellino. Torbellino means weird wine or something like that. It's a music from a part of Colombia called Santander, whose harmony is based on 3 chords cycle. All the time use this cycle, tonic, subdominant and dominant, in major mode, always in major mode. My torbellino explores the ambiguity of different modes, major, minor, Doric and other, including the major and the minor itself. Este torbellino explora un poco la posibilidad de un torbellino que es en re, pero no es ni mayor ni menor, sino que utiliza recursos ambiguos. Una de las características que enriquece este instrumento del tiple es la ambigüedad, precisamente. Muchas veces no se sabe cuál acorde está haciendo y eso es parte del público completarlo. Other of the characteristics of tiple is the instability of the tuning. We must check and recheck the tuning of the instrument all the time, and I beg your pardon for that. Okay.
If somebody in the public can share us comments or questions, I'm happy to resolve and to interact with you. Si alguien en el público, en Facebook o a través de la página del festival, tiene comentarios, inquietudes o algo que podamos compartir, interactuar, para mí sería una dicha poder conversar con cada uno de ustedes. The pasillo, as I told you, is a way of make music in Colombian Andes, widely performed in Antioquia, my land. It is normally written in a ternary measure, but I have one exception for this. I try to make a pasillo in 5/8 bar. The name is Pasillo 5. Pasillo 5 means pasillo in a 5 kind of measure. This is for guitar.
Despasillo was one of my first compositions. This is a work that is a part of my first guitar creations when I was a teenager. Its name, Despasillo, tries to deny the essence of that type of music, that genre of music, through the use of free atonalism. Despasillo es una de las primeras obras que yo escribí para guitarra, la hice cuando era adolescente, un niño quizás, y es una obra que explora la posibilidad de un pasillo atonal, o digámoslo en un atonalismo libre que se deriva de las topografías, es decir, de la ubicación de las notas en la guitarra. I present you the charango. The charango is an instrument from Bolivia,
and is usually mainly as accompaniment of too many music in Latin American Andes. Vidala is a type of music from the north of Argentina belonging to a class called box songs, canciones de caja. Originally, they interpreted in a large spaces of land where the singer makes himself heard among of mountains and is accompanied by a small drums, the box or the caja. My work is a tribute for this type of music and use mixtures of modes very typical in the music of South America. Arañitas, the name, means little spiders, little spiders. Esta es una vidala, la vidala es un canto de caja del norte de Argentina, es música, digámoslo, pensada para homenajear esta música y de alguna manera interpretando sus características libremente. Arañitas, vidala para charango solo. Ex Bambuco es una composición para guitarra y está creada pensando en negar un poco o jugar un poco con la idea de negar la esencia del bambuco, que se dice también como el tiple, que es el ritmo nacional, pero como les había explicado al principio del concierto, esa es una idea muy descarada con el resto de personas que no viven en la zona andina de Colombia, porque Colombia es mucho más que la zona andina, y el tiple y el bambuco son muy representativos de ese pequeño país dentro de Colombia que es la zona andina. Ex Bambuco
is a solo guitar creation that seeks to play with the rhythmic and melodic possibilities of the bambuco, another type of music that is very present in the American part of Colombian Andes. The name means out of normal bambuco. The next piece means name tiplerías.
This work explores a certain similarity that exists between the music of Colombian Andes and Iberian music, a similarity that is present of meeting between and of words. He works on musical ideas that could be a part of bambuco, but that recall the connection with flamenco bulerías. Esta pieza explora la cercanía, la similitud que existe entre ciertas músicas ibéricas y ciertas músicas latinoamericanas como el bambuco y todos los que se parecen en nuestro continente. Okay, I beg your pardon for the situations with cameras and batteries and this issue that is very difficult to control when one tries to make music and to make production and at the same time. Por favor, discúlpeme los errores que suceden con las cámaras y con este intento de hacer al mismo tiempo música
y Producción. Que quede de todos modos como herencia el cariño que les tengo con este ejercicio de compartir mi música con todos ustedes. Bueno, ya vamos llegando al final, quedan 2 obras. La penúltima de ellas es un estudio sobre el humahuaqueño, un carnaval es la forma de los argentinos de hacer el huayno, que es una especie musical que atraviesa todo el continente suramericano. Humahuaqueño es a carnavalito, a little carnival, a way for Argentines to interpret a rhythm present in all South-American Andes called huayno. The original word speaks the wireless state of Humahuaca, which is located in the north of the country, Argentina. There is a free version of the original words that explores some techniques and sounds for the charango. And in the end of this concert, Irradiando Tiple is a bambuco para tiple that is a few years ago as a tribute of the radio and the role of spreading the music in my country made by this media of communication. With this work, I say goodbye and I thank you for the opportunity to share the concert space with me. And I say thank you to Barcelona Festival of Song and Patricia Caicedo, the great and shared friend, for this opportunity. Muchas gracias, amigos. Esta es la última obra con la que me quiero despedir de ustedes.
Es un bambuco que se llama Irradiando Tiple. Lo escribí como un homenaje al papel que la radio ha desempeñado en la difusión de la irradiación, por eso se llama Irradiando Tiple, de la música colombiana. Muchas gracias a ustedes por haberme acompañado en este espacio y esperamos que pronto, después de que pasen estas vicisitudes de las pandemias, podamos encontrarnos personalmente para compartir música y para compartir un abrazo. Mil gracias a todos por su asistencia y por acompañarnos en este espacio y por seguir disfrutando del Barcelona Festival of Song. Many thanks for all people that shared with me this concert. I hope we can see together soon in time after this situation that the world have now. Thank you again.